Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ukuthula nezibusiso zikamdali nomusa kamdali mawehlekina lonke babukeli balana ku Deen Channel lana kubuhle be Islam. Alhamdulillah sanamukela nonke namhlanje inshallah ngomusa kamdali sesahlangana futhi uyangibuka nami ngiyakubuka kodwa mina inkinga angikuboni. Alhamdulillah udumo olukamdali inshallah angihambi ngedwa ke abantu benkosi namhlanje inshallah ngihamba nezivakashi sale kude eceleni kwaseduzane inshallah kodwa ke usiko la ekhaya ekutheni ukuthi angisibiki isona kumele sizibike subani salaphi sivelaphi imvelaphi yonke khona engezusasa ukuthi awungibekanga kahle awungithulanga kahle so uzosithula inshallah umhlonisha wethu namhlanje inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ngaphambi kokuthi siqale inshallah sizocela ukuthi umhlonisha asithule inshallah ukuthi ubani wakabani uzayo lephi yabona nje leyo history nje inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Igama lami ngu Abdurrahim Milanzi odabuka le kude kaphi ngwaseMalawi Salima district ngazalela khona isibhedlela esithi Salima Center Hospital. No, alhamdulillah siyabonga ukuthi ukufika kwethu namhlanje. Ufike kanjani poema eSouth Africa nje ukuthi waseMalawi? Ukufika kwami la eSouth Africa ngoba vele umkhulu kade wafika la eSouth Africa and then waba nabafazi abawu3 alhamdulillah saza saba nabafowethu bese ke ubaba futhi vele ngumuntu ukuthi ke umuntu otravelayo kuya le igama kababa wami ngoSirajideen. Alhamdulillah ichama lelo Sirajideen. Alhamdulillah Paul usazi kanjani before ngibuza ukuthi usazi kanjani isiZulu uneminyaka emingaki la eSouth Africa? Okay, la eSouth Africa mhlambe mangibala nje ngineminyaka 8 or 9 lapho nje. Akude kakhulu kodwa usheshe kanjani ukwazi isiZulu ngoba kunabantu abasebe na 30 to 20 years kodwa umuntu isiZulu usakhuluma isifana ngalo. So wena usadopthe kanjani usaze kanjani inshallah? No, language it's about yourself. Futhi ke ukuthi ikhanda lakho linjani. Angazi abanye qinile abanye ba soft alhamdulillah ukuthi nje nami ngisoft ngalo umzuzu futhi ke kahle kahle mangifika khona ngafikela emsinga lapho ubaba banengane khona and then ngafikela kulomndeni alhamdulillah bangamukela kahle umama loyo eqhawe lamaqhawe umama Halima wangamukela kahle ngehlonipho enkulu bese ngahlangana nabafowethu ngoba ngumuntu ukuthi ngangithanda kakhulu ibhola ayisedlala ibhola ke nofaqo Arabi. Alhamdulillah. Yazi nawo. Alhamdulillah. Okay, bhuti wami nje ukuthi ingabe usuhlala la eSouth Africa noma umuntu mhlambe ohamba uphinde ubuye umsebenzi owenzayo isikhathi samanje emuphi? Okay, alhamdulillah mangifika lana ngoba eMalawi ngafundela ukuthi ke ukuthi mhlambe ngafundela lapha ukuthi ke ngizobaza ukubiza ukuthi ngumolana kodwa eMalawi basibiza nje uSheikh alhamdulillah ngafunda high school khona futhi ngafundela eAlim course khona and then mangifika lana ngaqala ukusebenza ePomoroy as muadhin ngangifika nje and then after lapho ngaye ku escort Darul Hikma ngafundisa lapho ku umkhulu uBhasa abantu abaningi bambiza nje ukuthi ku uncle uBhasa Faisal Bhasa after ku Faisal Bhasa futhi ngasuka ngasebenza eNewland West ku masjid ukuthi masjid Castle Hill Masjid and Darul Islam kwamanje sengila Chaswet Darul Ashrafiya kuMarana Farad. Alhamdulillah umsebenzi owenzayo lapha eDarul imisebenzi engiyenzayo ngiyafundisa khona. Alhamdulillah uclean izitsha. Alim course ngifundisa futhi ku Hafiz. No, alhamdulillah mhlonisha ngicabanga ukuthi okubalekile ukuthi ngoba wena ngathini ushaye inyoni embili ngetshe lodwa okuchaza ukuthi umuntu osuke eMalawi ula futhi eSouth Africa endaweni embili ehlukene futhi nosiko into eningi ehlukile. So yini ke experience mawasipha nje experience yakho from ukukhula kwakho eMalawi uzofika la eSouth Africa yimuphi nje umehluko inshallah? Okay, alhamdulillah umehluko enkulu kabi. According ma sikhuluma kakhulu kazi kwa inkolo Islam umehluko enkulu kabi. Mangifika lana
sometimes ukuthi ke ngangumwadeni uma ukuthi ke eMalawi umuntu ugqoka noma kanjani noma ugqoka nje kuruta akekho umuntu ozokukhomba akekho umuntu azokubiza amagama akekho umuntu ngoba vele inkolo le bayijwayele ngoba iChristianity futhi yona yafika kamuva kuna Islam Islam yafika kuqala eMalawi and then sonke sikhule under Islam kodwa lana mawufika lana ugqoke kanjena ngendlela engigqoke ngayo bakubukisisa bakubiza ngamanye amagama noma ukuthi una ID noma ukuthi awuna ID bazothi ngumuntu wakuphi ngumuntu wangaphandle manje umehluko omkhulu kabi futhi ke ngenkolo Islam bayithatha inkolo ukuthi abantu abangaphandle kuphela futhi inkolo yamandiya noma ithina masisuka le mazweni akithi masifika lana bese basethi hayi sifuna umsebenzi la ngoba singena inkolo yeIslam ngoba sifuna umsebenzi emandiya. Okay, khona la uke wangithintela khona ethini ukuthi uma befika la abantu bathi inkolo yamandiya eMalawi ama-Christian akhona athini uma ekubona uyimuslim umuntu omnyama? No, eMalawi ama-Christian akhona ngoba ama-Christian akhona bayihlonipha futhi inkolo yeIslam ngoba yonke into mawukuthi ke iyenzeka. For example ukuthi babunomshado noma kunomsebenzi othile bahamema ama-Muslim futhi mafuna ukunquma nje mhlawumbe izifuyo bahamema bani ama-Muslim noma emncwabeni bayifuna nje ukuthi mhlawumbe bafuna ukubulala izilwane nje emncwabeni noma izifuyo bahamema bani ama-Muslim and then umehluko bayithanda futhi ngoba vele abantu ukuthi ama-Christian bahlakaniphile kuyilokhuza kwiBhayibheli futhi nenkolo nemithetho Islam bayayazi manje uyazi na umuntu onjalo ukuthi kunzima ukuthi umlokhuzana ngoba vele umuntu ukuthi ke uya understand futhi egcinene. So eMalawi akukho ukuthi mabe umuntu omnyama ukwi-Islam abangasona ama-Muslim bethi ukwinkolo yamandiya noma inkolo yama-Arab akukho lokho? Hayi ngakakuzwa lokho ngoba amandiya bahlala edrobheni emakhaya abekho abaningi amandiya. No, alhamdulillah. So kunje i-brotherhood ubuntu bunjani eMalawi? Okay, brotherhood compared to la South Africa naseMalawi ngabe kanjani inshallah? Okay, eMalawi kukhona lokho nje okuncane ngibona nje ukuthi kuhlukile ngelana ngomuntu ukuthi kuyi-Christian ufune eshade iMuslim kuba nzima lapho ngoba ama-Muslim bathi ke ngeke ukuthi ke yona umntana ungavumi ke iChristian ize kwena umuntu loyo umuntu ukuthi akahlanzekile futhi akasokile manje ungavumi futhi intombazane iMuslim ukuze ukuthi ke mhlawumbe ashade neChristian kuba inkinga lapho kodwa according to brotherhood alhamdulillah yonke into right ke yafana kodwa ukuthi lana eSouth Africa umehluko ula eSouth Africa umehluko ula eSouth Africa ngiyaxolisa if ukuthi mhlawumbe isazoyibeka lapha umehluko la eSouth Africa abantu abasamukele ngesandla esifudumele omama kodwa obaba nabafana kube lokho nje ukuthi ke angibafuni laba noma nje bangasho ngokusho kodwa ke izenzo ukuthi hayi laba bantu ngoba kunombuzo la amaZulu bayakubuza makubona nje ugqoke kanje bathi uyini wena umuntu yini yebo kodwa bakubona kahle ukuthi uhamba ngeenyawo embili nje kodwa bakubuza ukuthi uyini na futhi ke ngiyakhumbula mangisemsinga abafana abaningi maybe fika kumina bakhulume nami maybe for isikhathi lesi emva kwalokho bahambe babuye futhi bahambe and then kushuthi kunomehluko omkhulu ukuthi like abangijwayele umuntu okufeka kodwa ke alhamdulillah bona abantu ngathi abantu angithi ngoba basibiza ukuthi umuntu yini ngathi abantu amaZulu abantu abala eSouth Africa alhamdulillah ngabantu ukuthi ke sometimes abasheshi understand izinto kodwa nje once we understand izinto abacheki into ngibathandele yona kuhle lokho no alhamdulillah ngiyathemba ukuthi niyezwa ayikuyashisa la e-studio ngathi siseMalawi nase South Africa inshallah kodwa ke into ebalekile bantu ukuthi nje sazi umehluko endaweni nanokuthi sazi abanye abantu baphila impiloni ukuze siwazi ukuthi singaba ama stereotype people etheni ukuthi sibajudge noma sibakhulume kabi kodwa ke ngoba phela yonke into inesikhathi inshallah sizonje ukuyogunya amathe siyophuza amanzi inshallah sisazobonana inshallah hlala nathi nawe thithinza hlala nathi sihlala nawe inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Season comes
sizomkhonza njalo